Ê, cái này thì nếu mà câu nào mà em cảm thấy khó quá thì em cứ trả lời bằng tiếng Việt cũng được nha, không cần nhất thiết là phải trả lời bằng tiếng Anh đâu. Dạ vâng, ok ạ. Okay. The question number one, the competency number one, able to provide a potential hotel guest with information during the telephone inquiries. And the first question for you is, can you please rate the importance of the providing guests with information during a telephone inquiry from the 1 for the minimum and the 5 for the maximum? I think it's about 4 to 4.5. As when guests notice your services or products, mostly they will call you first for more detail and getting information through phone. It much more quickly than any other methods. Okay. So which information do customers often require during the telephone inquiries? For example, room availabilities, types of rooms, or price, or the hotel service. I think customers often concerned about the room availability for sure. The room capacity, the amenities that the hotel can provide, the price and discount at the time. Thank you. And do you utilize the polite language phrase to give information to the customer? I I think I think that like sir, please let me inform you about, and then I would talk about the information that guests want to know. Do you use the polite language phrase? Polite language like please and some formal phrases. When you talk, Yes, yes. yes, of course. Yes. Can you name some phrase can usually use? I think something that sir or madam, please let me and then I will talk about what I want to talk to the customer. Okay. All right. And so do you have any trouble when exchanging information with the customers? If yes, are these incidents more related to the content or language problems? Yes, of course. The problem mostly come from the language barrier, as not all of my guests can totally understand and speak English well. Okay, so do the customer often feel satisfied after you provide the information? Why and why not? I think the answer is yes, because after I provide the information, I often ask for guest satisfaction. Okay, so is providing information is to potential customer during the telephone inquiry is essential. I think that providing information to potential customer during telephone inquiry is important, as the customer are having needs for rooms or products at that moment. So suitable and matching information can lead to a reservation right at that time. Yeah, and are you confident when providing the information for the customers through the telephone? Yes, as I have learned about the rooms and hotel information before, as well as phone, as like answering etiquette. So with popular questions from guests, I am confident to answer. Yes, very confident, right? Yeah. Okay.
And now you can move on to competency number 2, able to make the hotel reservation for guests, utilizing the correct English vocabulary and terminologies. First, can you rate the frequency of making hotel reservation for customer from 1 for the minimum and 5 for the maximum in the job? I think at that time it is only about 2, 2, 3, 2 or 3? because of the effect of COVID-19, so not many guests come and make the reservation. Yes, of course, because of the pandemics. So it's Yes. maybe as a problem for the hotels receptionists for the making the reservation for the customer when the tourism is banned in the during the time COVID, right? And before the COVID-19, can you rate the frequency? I think that in the before COVID-19 is about 4, because I have worked in a 5-star hotel, so it's just quite difficult to make a new guest make a reservation. Okay. Because of the price. Oh, right. Oh, which hotel have you worked? JW Marriott Wow. Hotel. Yes, I know this. It's very famous, right? Okay, so do you use the correct English vocabulary and terminology to confirm the important information before making a reservation for guests? Yes, of course. Yes. Because I have to make sure that guests have correct understanding about important information. Yes. And do you have to introduce or explain the hotel products and services to the customer before they make the reservation? And which service do the customer often want to know about? I do have to introduce and explain the hotel products and services to the customer because I want to, for sure, sell as many products as possible and make sure that there will not be any misunderstanding about the products or services of our hotels. And for me, I think that when guests were more concerned about the FB, the food and beverage service when staying at a hotel. All right. Okay. Do they concerned about the price? Yes. Yes. All right. Okay. So do you have get into trouble in language to explain the customer problems when making a hotel reservation? And if you say yes, are these instances more related to the content or language problems? Yes. Some, as I have mentioned before, because not all of my guests can understand and speak English well, so it is sometimes so difficult to explain to my guests. And of course, the problem mostly comes from the language. Language, right? Okay, the language is barriers, Yeah. right? Yes. And do you have any situation that you find difficult to deal with the customer? For example, when you're listening to the customer information and the demand, or persuade the customer to use hotel's service or facilities? Yes, I do have, as I had mentioned before, language barrier is one of the main thing
make it so difficult to understand what guests want to say. Besides, it is quite hard to persuade guests to pay for additional services or products, as guests have to feel like they are having a great deal or getting a lot of benefit before they accept my suggestions. Okay, good. And why do you need to use the correct English phrase and terminologies in the bookings process? Um, because I need to make sure that guests only got the important information, and I do too. Yes, all right. And can you please tell me the way to respond that you think is effective when a customer wants to book a room? When a customer wants to book a room, I think polite, friendly, and enthusiastic response will be effective, as customer will feel that they are welcomed and staff are always ready to serve them. Yes, right. Okay. Uh, Now can move on the able to use polite English language for the check-in and check-out process. And the first, how important it is to use polite English language for the check-in and check-out process. Can you rate it from the number 1 to the minimum and 5 for the maximum? I think it is extremely important to use polite language every time you talk to the customer, not only in the check in or check out process. So I will rate it 5 for sure. Yes. Okay, I think so. And are there any difficulties for you to inform guests about the necessary information related to checking in or checking out? Or like the type of the rooms, the price, payment methods, or hotel receipt services? Yes, the very first one is absolutely the language barrier. The second one can be the misunderstanding of guests about the combos or the discount or the programs that our hotel is performing. And I have to correct the misunderstanding at the same time, make sure that guests will not feel like they are cheated. All right. Okay. So, do you often succeed in offering to guests using HR's hotel services and facility in the checking in the process? And if yes, which services do the customer choose the most? Um, Actually, it's just so hard to like to offer ex- extra Persuade, service to yes, guests. yeah, But if but if but if a guest accept my suggestion, it can be like food and beverage services. Do you have any strategies to confirm customer information? Can you give me one example? Um, Confirms us the customer information, like note down the information, personal information. uh, Yes. Actually, I like I often repeat on the information Ah, okay. and ask it whether they are correct or not. Hmm. Okay. Repeat is one of the Yeah. effective ways, right? Okay. Yes. So, do you have any trouble guiding guests in the check-in and check-out the process? Um, yes, and it still come from the language barrier. Okay, the language barriers, right? Okay, another difficulties beside the language barrier, or the language barrier is the only difficulty for you?
I think this is the most is the most difficult one. Oh, right. Okay, I think so, right? Okay, so do you use polite language to ask the guest satisfaction with the hotel services during the time they stay in the hotel? Um, yes, of Yes, course. yes, of course, right? Okay, so do you often make announcement for related to department to check the rooms before the guests check out or check in? Yes, stuff in the room need to be rechecked again to make sure that what needs to be there still is still there, and yeah, and remain intact. If not, I need to inform guests about the broken or the loosened or the lost ones. And in addition, forgotten stuffs need to be found to give back to guests when they are still in the hotel. All right, I think so. You have to make sure that everything is still here, not Yes. lost, not broken, Yeah. right? Yes. Okay. So, do you often use polite language to give some recommendation about hotel services to persuade the customer when they do not intend to make a reservation? Yes. Again, I believe that polite language is a must in service industry. So I use it with all of my customers. All the time, all the customer. You have to Yes. use the polite language or the formal. Yeah. Yes. Um, do you use informal in some situation with the customer? Uh, Actually, no. Yes, actually, no. Okay, very professional, right? Okay, so have you ever experienced a confusing situation when you using inappropriate language for check-in and check-out? And if you say yes, can you tell me about some detail about the situation and how did you solve it? Actually, not. As I always try to use simple and formal language when talking with guests in order to avoid the situations. However, when unexpected situations comes, will apologize to I will apologize to guests first and then correct my mistake. All right. Okay, good. And what are the advantages of using polite English phrases in the check-in and check-out process? I think that guests will feel that they are respected and looked up to, which will maintain the conservation without annoyance, and it can be the reason to create loyal customer. And also, when guests feel that they are respected, mistake can be passed through easier. Okay, right. Okay, so can you please give me some example of polite English phrases which you frequently use in the check-in process? Uh, Good morning, or excuse me, or thank you very much, sir or madam. It is my pleasure. I'm very sorry, sir, for would you like to would you please? Yeah, right. A lot of the phrases you use. Yeah, good. All right, thank you. And the last, competency number 5, able to examine and respond to customer is complaint with helpful and non-offensive English uh, language phrases. So first, what is important of using the helpful and non-offensive English to solve the customer complaint?
Can you please rate it from number 1 for the minimum and 5 for the maximum? I think 5, because languages are very important in conservation and in solving problems. And do you often solve the customer complaints when you working as a hotel receptionist? No, actually, my manager will be the one who does. The managers is the Yes. person who solve everything related to the customer complaint, not the hotel receptionist. Yes, to avoid worst situation. Okay, yes. And do you usually identify the customer problems, and if and how do you identify them? Maybe example like through the customer tone of voice, facial expression, or the language they use. Yes, I think this is quite easy to identify them, because guests with guests that who have something unsatisfied will have uh, will have like different tone voice or language or facial expression. Yeah, you can see it's clear on the face, right? The eyes and maybe the colors. When they come red, it means they are very angry or something like that, right? Yes. Okay, thank you. And do you use formal language to suggest way to solve customer problems? I think it's no, right? Because the manager is the person to solve everything related to Yes. the customers, right? Okay. All right. Nếu mà kiểu quản lý đều là người trực tiếp giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến sự phàn nàn của khách hàng, đúng không? Thì kiểu Là vâng, phần lớn thì sẽ là quản lý hoặc là những cái anh chị mà kiểu làm lâu năm hơn nhỉ, tiếp xúc với nhiều khách rồi thì họ sẽ có cái cách giải quyết nó khéo hơn, nó tránh tổn thất cho khách sạn, với cả nó cũng làm hài lòng khách hàng hơn nhỉ. ờ, Với cả bình thế thường khách họ cũng sẽ không thích kiểu nhân viên hay là lễ tân bình thường giải quyết đâu, họ lúc nào cũng sẽ thích kiểu là phải là cấp cao hay là phải là quản lý giải quyết vấn đề của họ không. ok. Thế trong cái quá trình em làm việc ở Marriott thì em đã kiểu đã chứng kiến một cái sự việc gì chưa mà liên quan đến kiểu là customer complaint chưa? Nó không phải là ở phần bộ phận lễ tân, ở phần đặt phòng, nhưng mà nó kiểu ở dưới nhà hàng nha. Thì kiểu khách hôm đấy khá là đông khách, sau đó thì cái bạn lễ tân của cái nhà hàng đấy thì không không tìm được, tức là khách đã đặt bàn rồi nhưng cái bạn lễ tân đấy thì không không tìm được tên khách xong rồi khách phải đứng đợi ở đấy mất khoảng 5-7 phút mà khách thì tương đối là bình thường, các khách khác thì họ sẽ rất là thoải mái để mà tức là họ tất nhiên là không phải là quá thoải mái nhưng mà họ sẽ kiểu sẵn sàng đứng đấy đợi thôi để bạn ấy tìm ra, hoặc là bên nhà hàng thì sẽ sắp xếp một cái bàn khác phù hợp cho họ, nhưng mà vị khách đấy thì hơi khó tính một chút nên là có xong rồi quát bạn ấy ngay ngay ở cổng cổng vào nhà hàng nha. Rồi. Sau quản lý phải ra mặt xin lỗi. Đó cũng là một cái mà trường hợp mình đi làm gặp phải. Okay. Vâng. Okay. So. Rồi. Về cái vấn đề về cái năng lực số 5 này thì lại chưa có nhiều lắm đúng không? Vâng, người bình thường quản lý cũng sẽ không để cho bọn em xử lý những cái phàn nàn của khách. Thì em cũng được học về phần lễ tân này đúng không? Thế thì trong cái phần học về lễ tân thì các thầy cô có hướng dẫn bọn em về cách sử dụng ngôn ngữ làm sao
để giải quyết các vấn đề như kiểu cái competence số 5 này không? Cũng có nói qua thì kiểu mình phải trước hết là cứ phải xin lỗi đã, sau đấy thì mình phải có cách nói như thế nào đấy để họ kiểu cảm thấy là khách hàng cảm thấy là mình hiểu được cái vấn đề mà họ đang gặp phải, chứ không phải là mình chỉ xin lỗi thế thôi. Ờ, kiểu như là I understand what you are feeling chẳng hạn như vậy. Ờ, sau đấy thì mình trình bày cái lý do, nhưng mà trình bày bằng cách nào đó mà khiến cho họ cảm thấy là đây là mình đang kiểu rất là nhẹ nhàng mình nói chuyện với họ, chứ không phải là mình biện minh cho cái lỗi lầm của mình. Đó. Tương đối đấy là một phần tương đối là khó trong trong những cái gì mà bọn em được học. Các thầy Này cô cũng bảo là nó rất là khó, khó để hai mà điểm sử dụng ngôn ngữ. đúng, Vâng. vừa phải sử dụng ngôn ngữ mà vừa phải dùng cách khéo léo đúng không, kết hợp Dạ vâng cùng với ạ. kiểu cách nói của mình nữa, tông giọng của mình nữa, làm sao để cho hài lòng khách hàng, không gây nên cái sự kiểu là khó chịu. Thế nên ở đây bọn anh mới đưa ra là đưa cái gì nhỉ? Helpful and non offensive đấy, cách kiểu hữu ích nhưng mà lại không được gây ra cái tiêu cực, cái thái độ tiêu cực, cái cảm xúc tiêu cực đến cho khách hàng. Vâng, bởi vì là nếu mà nói không khéo kiểu khách hàng đang cáu giờ rồi thì họ sẽ kiểu cáu hơn, xong rồi Đây nó thôi càng sẽ có. nghiêm trọng đúng không, vấn đề nó càng Vâng. nghiêm trọng hơn. Vâng, làm thế nào để hạn chế tối đa cái xác suất là cái sự việc mà khiến cho khách tức giận này nó được lên mạng xã hội hạn để hạn chế cái đấy. Chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của mình. Thế bây giờ nếu mà được tham gia một khóa học thì em có mong muốn được học sâu về cái kỹ năng này không? Có, em nghĩ đây là một trong những cái kỹ năng mà quan trọng gần như là nhất. Ừ. Bên cạnh cái kỹ năng mà upselling thì cái kỹ Ừ. năng này nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Muốn lên được, em nghĩ là muốn lên được những cái vị trí cao trong khách sạn thì cái kỹ năng này cần phải có. Rồi về các kỹ năng số 1, số 2, số 3, số 4 đó, về kiểu cung cấp thông tin rồi hướng dẫn đặt phòng rồi các cái bước trong việc check in và check out của khách, thì em có nghĩ là nó quan trọng tương đương với cái số 5 không, hay là nó ít hơn, hay là nó như thế nào đó? Ờ, em nghĩ là các kỹ năng kiểu như là số một, số 2, số 3, số 4 thì nó quan trọng, nhưng mà nó sẽ là cho các bạn kiểu mới mới các bạn Ừ. ấy chưa biết là phải nói như thế nào, phải dùng từ như nào. Còn với những bạn làm lâu năm hơn rồi thì các bạn ấy đã biết hết tất cả các thông tin rồi, và các bạn ấy cũng nói nhiều rồi, các bạn sẽ kiểu thuận mồm hơn. Còn cái kỹ năng như kiểu của số 5 ấy thì có nhiều người em cũng đã gặp rồi, có những người làm lâu rồi nhưng mà họ thực sự là họ cũng không biết cách để mà giải quyết với khách. Ừ. Okay. Dạ vâng. Rồi ngoài ngoài các kỹ năng này ra nhé, ngoài các kỹ năng này ra nhé, nếu em được tham gia vào một khóa training về ngôn ngữ dành cho nhân viên lễ tân khách sạn thì Dạ. em mong muốn được học thêm về kỹ năng nào nhất liên quan đến ngôn ngữ? Ờ, liên quan đến ngôn ngữ ạ. Ừ. Ờ, cái cách sử dụng ngôn ngữ để mà bán được thêm dịch vụ với cả sản phẩm ạ, Ừ. upselling ạ. Upselling, thuyết phục Dạ khách sử vâng, dụng thêm. dạ vâng. Bởi vì nó tương đối là khó, bởi vì hầu như là khách đã có cái mà họ muốn muốn dùng, hoặc là cái mà họ muốn trả tiền cho rồi, nên là rất là khó để ví dụ là bán cho khách một cái phòng mà cao cấp hơn chẳng hạn, hoặc Ừ. là bán thêm những cái dịch vụ đi kèm. Bởi vì dự tính của khách là họ chỉ chi trả từng này thôi, làm thế nào để mà Ừ. để họ trả thêm nhiều hơn nữa cho cái dịch vụ thì nó lại tương đối là khó. Ừ. Như là kỹ năng thuyết phục khách để sử dụng thêm Dạ các cái dịch vâng. vụ khác của khách sạn. Ngoài đấy ra nghĩ thêm được một cái nào nữa không, muốn học thêm cái gì nữa không? Bây giờ kiểu bọn anh đang tìm hiểu khai thác về về needs analysis đấy, kiểu là nhu cầu của người học, người ta sẽ muốn học cái gì để kiểu nâng cấp bản thân, rồi nâng cấp về cái trình độ kỹ năng
sử dụng ngôn ngữ trong công việc của họ ấy. Thì bây giờ em là một người làm trong cái ngành này thì em có thể chia sẻ thêm được không? Kiểu thêm kỹ năng nào em muốn, bản thân em muốn mình đạt được sau cái khóa học đấy. Kỹ năng kiểu như là như cái bài vừa rồi em cũng có nói, cái rào cản ấy, nó tương đối là nó là một cái vấn đề tương đối lớn. Vậy thì ừm, làm thế nào để cho những cái khách mà họ Ừ. không hiểu cách mình nói, không hiểu tiếng Anh, bởi vì phần lớn là trong khách sạn với khách nước ngoài bọn em sẽ sử dụng tiếng Anh thôi, nên là làm thế nào để những cái khách mà không hiểu hoàn toàn tiếng Anh ấy họ có thể hiểu được là mình Em muốn nói nói gì? gì. Ừ. Vâng. Ok, thank you. Rồi, trời ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều ấy. Còn anh Dạ. còn anh đã phải đi nghĩ cái bộ câu hỏi này trong vòng 1 tháng để làm bài tập, và thầy yêu cầu là phải tìm 2 đến 3 bạn làm trong cái lĩnh vực này thật, để phỏng vấn họ xem là họ trả lời như thế nào, họ cần gì trong khóa học này, họ mong muốn gì. Ôi, và cuối cùng thì anh cũng đã may quá nhờ có bạn mà bọn anh đã hoàn thành được cái bài phỏng vấn ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thảo. Dạ vâng ạ, không có Cảm ơn gì bạn. ạ. Cảm ơn bạn đã Chúc dành thời anh được gian. điểm cao. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Cũng nếu mà có một dịp nào đấy mà có thể gặp bạn Hồng thì mình cũng rất là mong muốn được gặp. Cảm ơn bạn Thảo, cảm ơn em vì trong cái thời gian em đã dành cho nhóm và trả lời rất là tích cực, rất cung cấp rất là nhiều thông tin ấy, thật sự luôn. Và kiểu anh thấy cái kỹ năng nói của em khá là tốt, rất là kiểu tự tin, nói khá là trôi chảy, sử dụng được khá là nhiều các cái cụm từ hay ấy. Điều đấy rất là tốt. Anh cũng chúc em là trong thời gian này thì giữ gìn sức khỏe, học hành, đi thực tập. Em đi thực tập rồi đúng không? Dạ vâng, em đi rồi. À, rồi, học hành tốt này. Sắp tới thì có dự định là đi làm chưa, hay là đi làm rồi? Ờ, ở thời điểm hiện tại thì em chỉ làm thêm thôi còn đi làm thực sự thì chắc là phải khoảng hết kỳ 1 của năm 4, À, cho đến khoảng kỳ 2 gì đấy em bắt đầu đi làm. ok. Rồi vậy chúc bạn là học tốt đã, đúng không? Làm vững được các kỹ năng rồi, nâng cao về khả năng tiếng Anh của em, anh thấy là khá là tốt rồi. Sắp tới thì chúc bạn sẽ tìm được một cái công việc nào phù hợp với bản thân mình nhé, phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Ok. Cảm ơn ạ. Rồi, Chúc anh hoàn thiện tốt được bài tập nhóm này. rồi anh cảm ơn. Rồi, thank you em. Bây giờ em có thể rời được rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ Chúc vâng. em buổi tối vui vẻ nhé. Bye bye. Em chào anh ạ. Chào bạn.